হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল। আমার সব শাড়ি প্রেমীদের জন্য একটা চমৎকার ভিডিও নিয়ে এলাম। বিয়ে বাড়ি হোক বা কোনো জন্মদিন বাড়ি হোক বা ক্লাসিক ককটেল পার্টি হোক, এই স্টাইলটা তোমরা করতে পারবে। আজ আমি শিফন শাড়ি দিয়ে পার্টি ওয়্যার শাড়ি স্টাইল করে দেখাবো। এই স্টাইলটার জন্য আমি শিফন শাড়ি ও শর্ট ব্যবহার করব। আশা করি তোমাদের ভালো লাগবে। ভালো লাগলে একটা লাইক করবে। অনুরোধ রাখবো ভিডিওটা পুরো দেখার চেষ্টা করবে। চলো বন্ধুরা, শুরু করি। আজ আমি শিফন শাড়ি দিয়ে পার্টি ওয়্যার শাড়ি করে দেখাবো। এখানে আমি শাড়ির আঁচলটা প্রথমে প্লেট করে নেব। প্লেটটা গুছিয়ে নেব। এরপরে আমি আমার গলার দিক দিয়ে ঘুরিয়ে ডান দিকে আঁচলটা লম্বা অনুযায়ী দেখে নেব। এরপরে আমি আঁচলটা ব্লাউজ আকারে ক্রস করে নেব। ক্রস করা আমার হয়ে গেছে। আমি পিছনে বেঁধে নেব যাতে খুলে না যায়। একটা বেলুতে খুলে যেতে হলে আমি তার জন্য দুটো বেলু দিলাম। এরপর আমি ব্লাউজ ও ব্রাটা খুলে দেব। ব্রা ও ব্লাউজটা খুলে দিলাম। এরপর আমি শাড়িটা দু ভাঁজ করে নিয়েছি। দু ভাঁজ করে আমি আমার বাঁ দিকের কোমর থেকে ঘুরিয়ে নিলাম। এবার পর আমি এই কাপড়ের এখান থেকে আমি নিচ থেকে উপরে তুলে নিলাম। ভিতর থেকে ঢুকিয়ে আঁচলটা আমি উপরে তুলে নিলাম। এখানে আমি আঁচলটা শাড়ির ভাঁজটা খুলে দিলাম, দিয়ে আবারও আমি বাঁ দিক থেকে ঘুরিয়ে নিলাম। কাপড়ের বাকি অংশটা আমি ছোট ছোট কুচি করে নেব। কুচিটা আমার হয়ে গেছে। কুচিগুলোকে আমি গুছিয়ে নেব।
উচ্চতা অনুযায়ী নাভির নিচে গুজে নিলাম। আবার ঠিকঠাক আমি দেখে নিলাম। এই হয়ে গেল আমার পার্টি ওয়্যার শাড়ি স্টাইল।